Hvala svima. I'm so happy to be in Serbia. Drago mi je da sam u Srbiji. This is my first time in Serbia. To mi je prvi put da posećujem ovu zemlju. I'm so excited. Uzbuđena sam. Actually, I'm retired. Zapravo sam i umorna. And I was born in China. Rođena sam u Kini. And live in Hong Kong 12 years. Živim u Hong Kongu 12 godina. Then my family moved to San Francisco. Potom se moja porodica preselila u San Francisco. I lived there since, over 51 years. Tamo sam živela oko 51 godinu. So I'm 63. Dakle, 63 mi je. Actually, I was not a healthy person. Nisam baš bila zdrava osoba. 30 years ago, I was very sick. Pre 30 godina bila sam zapravo bolesna. All my friends said I look 60 back then. Svi moji prijatelji rekli su da izgledam kao da mi je 60 u to vreme. But after 30 years, I still look even better than before. A sada, posle 30 godina, osjećam se mnogo bolje nego ranije. See, by profession, I'm a chartered accountant. Po profesiji sam knjigovođa. Yeah, I major in accounting. Imam magistrat iz računovodstva. I have an MBA degree from UC Berkeley. Imam master diplomu sa Berkeley univerziteta iz te oblasti. It's still one of the top universities in the world. Koji je još uvek jedan od vrhunskih fakulteta u svetu. For about 28 years. 28 godina. I work accounting. Radila sam knjigovodstvo. Prepare taxes. Spremala ljudima poreske prijave i ostalo. Then I got very tired working for someone. I opened my own office. Tako da sam se umorila radeći za nekoga, pa sam otvorila sopstvenu kancelariju. I decided to be my own boss. Rešila sam da budem sama svoj šef. And one customer came to my office for tax preparation. Jedna od mojih mušterija došla je da mi podnese poresku prijavu. And this lady is in the 50s. Bila je u svojim 50-im, ta dama. Never went to college. Nikad nije pohađala fakultet. She makes $7,000 that year. 7,000 US a year. Te godine je zaradila $7,000. Not much money. Nije to baš neki novac. Next year she came back. Došla i sledeće godine. Her income increased. Povećali su joj se prihodi. Then after about 4 or 5 years later, posle 4-5 godina, she was making $1 million a year. Eto nje sa $1 milion godišnje. Wow, I'm in the wrong job. Da li sam ja tu u pogrešnom poslu, pomislila sam. I need to look at what this lady's doing. Moram da vidim šta to ona radi. She joined a networking company. Ona se pridružila jednoj kompaniji koja se bavila mrežnim marketingom. Up till today. I sve do danas. She still makes $1 million. Još uvek pravi milione. In total, for the past 20 years, she made over 20 million US. Tako da je u proteklih 20 godina zaradila preko $20 miliona. MLM is a good business. Ja, ovo mora da je dobar biznis. So in 1997, 1997. I found a company. Ja sam osnovala kompaniju. It's a health product. Zapravo našla sam kompaniju koja je... Yeah, I learned about a company. Saznala sam za kompaniju koja je imala neke zdravstvene proizvode. Prijatelj me o tome obavestio. Because I love good health. Zato što volim dobro zdravlje. In the past, my family, my 2 sons. U prošlosti moja 2 sina. My older son is a doctor. A moj najstariji je doktor. And my younger son is a EE engineer. A drugi je inženjer. So my 2 children and my husband, myself, we always got sick.
Tako da smo i moj suprug i ja i deca bivali bolesni. So I'm passionate for good health. I stoga imam strast za dobro zdravlje. So that's why I started with this company. I worked for 14 years. I zato sam počela da radim sa ovom kompanijom za koju sam radila 14 godina. I brought the product to whole Asia. Taj proizvod raširila sam po celoj Aziji. Start one country at a time. Počinjući jednu po jednu zemlju. And every city in that country. I svaki grad obilazeći u toj zemlji. I built an organization of 200,000 members. Imala sam 200.000 članova ispod sebe u svojoj mreži. We made millions of dollars. I milione dolara. You see, all it takes is we need to calculate, understand the marketing plan, how many customers. Sve treba samo da izračunamo, sednemo, marketing plan napravimo, koliko nam je potrebno korisnika. You have to sit down and make plans. Sedite i napravite planove. You have to hold meetings. Onda imajte sastanke. That's how I worked 14 years. Tako sam dakle radila 14 godina. I retire. Retire. Povukla sam se u penziju. No need to work anymore. Nisam morala više da radim. I just collect money. Samo sam prikupljala novac koji je pristizao. Then my friend introduced Ring International to me. Onda mi je jedan prijatelj predstavio Rain International. Actually, I turned it down. I turned down 2 times. 2 puta sam se okrenula. My friend called me the 3rd time. Po 3. put me ipak pozvao. She said, Susie, you love this product. Rekla je, Suzi, svidjet će ti se ovaj proizvod. 100% natural. 100% je prirodan. It's about seeds. O semenu se radi. So finally I went to see. Tako da sam je najzad 3. put poslušala i otišla da vidim o čemu je reč. And when I saw the product, Kada sam videla proizvod, love at first sight. ljubav na prvi pogled. Essential fatty acids. Esencijalne masne kiseline. Essential fatty acid is about the one nutrient that the whole world is lacking. Esencijalne masne kiseline su supstanca koja nedostaje celom savremenom svetu. You know, I'm coming back to the world. Vraćam se u taj svet. This is my first trip to Europe. Moj prvi put u Evropu je ovo. It is a mission for me now. Za mene je ovo sada misija. For the past 20 years, I see people getting sick and sick. Ja sam prethodnih godinu dana videla ljude koji su se razbolevali i bivali bolesni, And especially children. a posebno decu koja su bolesna. I remember when I saw this soul. Sećam se kada sam videla taj soul, 3 groups of people that I have passion to help them. postojale su 3 grupe ljudi za koje sam imala strastvenu pobudu da im pomognem. First group is people with mental problems. Prva grupa su ljudi sa mentalnim problemima. Did you know in European estimated 40% of the Europeans are suffer some degree of mental illnesses. Po nekim procenama čak 40% evropske populacije pati od neke vrste mentalne bolesti ili poremećaja. From not able to sleep at night, Ili imaju poremećaje spavanja, ne mogu da spavaju noću, to depression, ili depresija. very common. Veoma rasprostranjeni problemi. And the second group is skin disease. People suffer skin disease. Druga grupa su ljudi koji imaju probleme sa kožom, bolesti kože. Doctors cannot help. Lekari im ne mogu pomoći. They keep coming back, these skin disease. Bolest se ponovo vraća. And the third group is people suffering pain. A treća grupa su ljudi koji trpe bol. No one can help them. Niko im ne može pomoći. They can only keep taking pain pills. Mogu samo da uporno piju analgetike, lekove protiv bolova. Because I studied about oil 25 years ago. Pre 25 godina proučavala sam o uljima. I told myself, I said, this might be the answer for all these people.
I sebi sam rekla kada sam o solu čula, ovo može da bude odgovor na potrebe tih ljudi. So I started taking the soul and start sharing with my friends. Tako da sam počela da uzimam sol i da ga delim svojim prijateljima. And one thing I try to make it simple. If you can see, bad oils will kill you, good oils will heal you. I da bih to jednostavno sažela, rekla sam ovako, na engleskom se rimuje. Loša ulja će vas ubiti, a dobra isceliti. 25 years ago when I start studying oil. Pre 25 godina kada sam proučavala o uljima, Dr. Udo he's my teacher. Dr. Udo, koji je bio moj učitelj, He's 82 years old this year. 82 years old this year. Ona je 82 godine. Yes. Ove godine. He's a PhD. On je. Yes. On je doktor filozofije. He wrote this book, still very popular in the bookstore. You can buy it. On je napisao ovu knjigu koja je još uvijek vrlo popularna i možete je kupiti u knjižarama. 25 years ago when I attended his class, he put all the salad oil from the supermarket. Pre 25 godina, kada sam pohađala njegove kurseve, on je poređao sva ulja za salatu koje ste mogli kupiti tada u prodavnicama. Corn oil, canola oil, sunflower oil. Ulje od kanole, od kukuruznih klica, suncokretovo ulje. All the cooking oils. Sva ulja za kuvanje. He threw them all to the garbage can. I sve ih je gurnuo u kantu za đubre. 25 years ago. Pre 25 godina. Everyone in the world been still eating. Svi u svetu još uvek su ih koristili, jeli. There's only two things stay on the table. That's butter and cold pressed olive oil. Ostale su na stolu samo dve masnoće, puter i hladno ceđeno maslinovo ulje. The whole world suffering. Ceo svet pati From eating the wrong oils. Zbog unošenja u organizam loših ulja. But we cannot change. Ali to ne možemo promeniti. There's three types of oils in this world. Na svetu postoje 3 vrste ulja. Animal fat, životinske masnoće, which is most natural, koje su najprirodnije, but sad to say, today's animal, chicken, pork and beef, ali današnje životinje koje se gaje, they are eating medicine, antibiotics every day in their u svojoj ishrani svakodnevno imaju lekove i antibiotike. The latest report came from USA that 80% of the antibiotic medicines are sold to feed the chicken and the pork and the beef. Izveštaji današnji govore da 80% antibiotika koji se proizvedu u Americi idu na veterinarsko tržište, znači za stoku koja se gaji. So every one of us, every day when we're eating our breakfast, lunch and dinner, tako da svako od nas svaki dan dok jedemo doručak, ručak i večeru unosi all these drug residues in the animal fat we're eating it. Unosi rezidue ili ostatke ovih lekova jedući životinske proizvode. This is the reason why every one of us are building up what they call antibiotic resistance. Zbog toga svako od nas izgrađuje ono što zovemo rezistencija ili otpornost na antibiotike. If there's a virus come through, there's no more antibiotics for us to take. Ukoliko nas neka bolest zaista zakači, onda nema antibiotika koji nam može pomoći. We're eating it every day. Zato što ih već svaki dan unosimo i naši, odnosno mikrobi postaju otporni. Second oil, these are the salad oil. Druga grupa ulja jesu, odnosno masnoće, jesu ulja za salatu. Most of the people live in the city. Većina nas živimo u gradu. About 40 years ago, all the oil manufacturers, when they make the oil, they have to add preservatives in it. Pre 40 godina, kada su industrije pravile ulja, morali su u njih dodavati prezervative, konzervanse. All these preservatives are in the oil to keep the bottle of oil fresh for a year. I to je moralo da bude tako da bi pakovanje ulja moglo da ostane sveže godinu ili godine. But all these oils already oxidized.
jer bi sva ta ulja inače oksidisala, užeglo se. Every day when we eat all this oxidized oil, it's harming our body. Svaki put kada jedemo oksidisana ulja, to nanosi štetu našem telu. It starts slowly creating internal inflammations. Polako stvarajući unutrašnje upale. And now there's another type of vegetable oil, powder form. A sada se pojavila nova forma biljnog ulja i to je ulje u prahu. See, the oil is supposed to be liquid form, liquid. Ulje bi trebalo da je u tečnom stanju. Now they're very smart. They make the oil into powder. Sad su se mudro dosetili da ulje pretvore u prah. Just like they call it hydrogenated oil. I to zovu hidrogenizovano ulje. Or trans fat. Ili trans masnoće. When they add chemicals to it and they burn the oil at very high temperature to make it powder form. Dodaju neke hemikalije i onda zagrevaju ulja na visokoj temperaturi da bi ga pretvorili u praškastu formu. They put them in the 3-in-1 cafe. Stavljaju te vrste masnoće u kafe tipa 3 u 1. Or chocolate drink. Ili u čokoladne napitke. They used to make bread. Hlebovi se i testa prave sa tim. Cookies. Kolači, keksi. Ice cream. Sladoled. Everything that we love to eat. Sve ono što vole ljudi da jedu. These oils, this powder oil called trans fat, when it comes inside through eating, jam our liver. Ova čvrsta ulja koja zovemo transmasnoće, kada dospe u naš organizam, štete našoj jetri. It slowly accumulate inside our body. I polako iznutra ubijaju naše telo. If it accumulate enough, it turn into tumors. Tako da se na kraju razvijaju tumori. Stay inside long enough, when your immune system drop, it turns into cancer. I kada naš imunološki sistem opadne, u pogodnom trenutku tumor prerasta u kancer, rak. The third type of oil is petroleum oil. Treća vrsta masnoća su petrolska ili mineralna ulja. We should not eat petroleum oil. Ona nisu predviđena za ishranu. But today we eating it every time. Ali danas ih skoro svakodnevno unosimo kroz hranu. You go into Carrefour, Metro, supermarket. Ako prođete Carrefour supermarketom, everything inside all have some degree of petroleum oils in there. Skoro svaka namirnica ima izvestan procenat petrolejskih ulja u sebi. We are eating about over 6,000 types of chemical additives that are made by petroleum oil. Oko 6.000 aditiva za hranu bazirane su na petroleju. Blue color, yellow color, green color, all from petroleum oil. Zelena, žuta, crvena boje za prehrambenu industriju, sve su od petroleja. You see, oil is a very flexible molecule. Zato što je molekul ulja veoma fleksibilan. It can make plastic, it can make carpet, it can make food. Od njega se može praviti plastika ili tepih, a može služiti za hranu. It can make chemicals for us ladies, beautiful hair dye, curls, everything. Hemikalije za frizeraje, za minival, za farbe, bilo šta. All the medicines, drugs. Ili pak razne lekove. Pain pills, high blood pressure pills, diabetes, cholesterol pills, everything's petroleum oil. Pilule, odnosno lekovi za visok pritisak. All medicines. High blood pressure, i takođe lekovi za spuštanje holesterola. All the shampoo. Šamponi takođe sadrže petrolej. Kozmetika. All from petroleum oil. Sve od petroleja. And it go right through our skin. A to se sve upija kroz kožu. It will start accumulating inside our blood. I akumulira se u našem organizmu. And these chemicals will create it will cause us
to change. I to će izazvati izvesne promene u našem organizmu. This scientist wrote this book, Silent Spring, 50 years ago. Ovaj naučnik napisao je knjigu koju vidite pre 50 godina. And in the book, there's one chapter say, human price. Jedno poglavlje je naslovljeno cena čovekovog života. You know, today we enjoy everything, the lifestyle. Danas uživamo u mnogim prednostima životnog stila. We make ourselves look pretty. Ulepšavamo se. And we love to eat. Volimo da jedemo fine stvari. We are paying for it. A plaćamo za to svojim zdravljem. So all these chemicals inside our body, she said, it would disturb our hormone, our liver and brain. Sve te hemikalije će uznemiriti i poremetiti našu jetru, mozak i hormone, kaže ova autorka. This scientist warned the government of USA 50 years ago by this book. Ova autorka također tvrdi da je vlada Sjedinjenih država još pre 50 godina This book translated into Chinese 3 years ago. znala za to. Knjiga je prevedena tek pre 3 godine na kineski, a u Americi su znači znali 50 godina za to. She's the first scientist to call the world to be earth conscious. Ona je prva naučnica koja je pozvala svet da bude zdravstveno odgovoran i također odgovoran prema planeti Zemlji. Because of her, 1990, USA government banned DDT spraying on the soil. Zahvaljujući njenim naporima 1990. Vlada Sjedinjenih država zabranila upotrebu DDT-a, pesticida. But American companies still make DDT, sells it to the third world countries. Ali Amerika još uvek proizvodi DDT i prodaje ga zemljama trećeg sveta. We don't spray in American land anymore. Ne prskamo ga više po američkoj zemlji. One time they import mangoes from Philippines. Jednom kad su uvezli mangoje sa Filipina u Ameriku, and the custom checked that there were residues of DDT spray on the mangoes. I kada su prolazili kontrolu zdravstvenu na carini, kažu ne može, po ovim mangojima je prskan DDT. So the whole world suffering. Dakle, ceo svet je u problemu zbog toga. These petroleum oil products Ulja, our bloodstream. Ulja zasnovana na petroleju začepljuju naš krvotok. It will change inside our blood in our body to another chemical. A unutar krvotoka promenit će se u drugu vrstu materija. It changes to what they call xenoestrogen. Xenoestrogen. Female hormone. Znači promenit će se u razne forme estrogena koji liče na ženski hormon estrogen. And the USA government also know one chemical plus another chemical not equal to. A također američka vlada zna da jedna hemikalija plus druga hemikalija ne daje uvek zbir od samo 2. The American government published 1 plus 1 equal over 1000 times. Već su objavili da 1 plus 1 može da bude i jednako i preko 1000. The government knows. Vlada to zna. But the whole world still eating it, using it. Ali ceo svet još uvek jede prerađene namirnice i koristi ih. I tell you what. Da vam kažem nešto. Today you remember the second thing. Good oils will make good hormones. Zapamtite danas jednu stvar. Dobra ulja daće nam dobre hormone. Bad oils, bad hormones. A loša ulja, loše hormone. So let's take a look at the woman. Pogledajmo žene. Women supposed to be estrogen. Žene treba da proizvode estrogene. Yeah, predominant estrogen is for the ladies. On je za nas predviđen. Ladies skin soft. Koža od njega biva meka. Ladies have figure. Imaju ženstvenu figuru žene. That's how God made us. Onako kako nas je Bog i predvideo da budemo. But now because of the food and the things that we use in our life.
Ali zbog hrane i stvari koje unosimo u organizam tokom savremenog života, all the women absorbing too much. Žene apsorbuju previše toga. This explains why so many women dying of breast cancer. Tako da je to objašnjenje zašto toliko žena danas umire od raka dojke. Even young girls can have breast cancer. Čak i mlade devojke dobijaju rak dojke. Uterus cancer. Rak materice. Cervical cancer. Rak grlića materice. In Malaysia, the government giving free vaccination to young girls starting age 13. Već sa 13 godina u nekim zemljama se primaju vakcine protiv raka, ovih rakova, verovatno. All the vaccinations made from petroleum oil. A opet su vakcine zasnovane na petrolejskim derivatima. It's not going to help the young girl. To neće pomoći ovim mladim damama. So we have a job here to go out and share this. Tako da imamo posao da izađemo i podelimo ova saznanja. For men. Što se muškaraca tiče. Men supposed to be testosterone. Muškarci bi trebalo da imaju visok nivo testosterona. Man is a man. Muškarac je muškarac. Behave like a man. Treba tako i da se ponaša. Sad to say. Da tako kažem. Men eat the same food, use the same product, shampoo, everything. Muškarci koriste istu hranu, iste šampone, iste proizvode. If the man is not careful, absorb, accumulated too much of petroleum chemicals. Ukoliko muškarci previše petrolejskih derivata akumuliraju u svom organizmu, this man very difficult to function as a man. Onda je muškarcima zaista teško da se ponašaju i budu kao muškarci. Already there are studies that men today sperm count drop 50% compared to 100 years ago. Već danas broj spermatozoida kod muškaraca pao je na 50% one vrednosti koje je imao pre 100 godina. Young couples get married today, very difficult to have children. Mladi parovi danas veoma teško dobijaju potomstvo. Middle age men, Sredovečni muškarci, sex impotent. impotentni. Yeah, impotent. Older men, Stariji muškarci, prostate cancer. rak prostate. This is very serious. Ovo su ozbiljne stvari. In Malaysia alone, Samo u Maleziji, only 20 million people in Malaysia. 20 million tamo people. ima samo 20 miliona ljudi. 6 million men are estimated having sex problem. Preko 6 miliona muškaraca po procenama ima probleme u svom seksualnom životu. Malaysian people love to eat fatty food. A Malezijci vole da jedu masnu hranu. It's the diet. To je njihova redovna ishrana. And the oil, the bad oil they put in. I dodaju stalno loša ulja. So this is the reason why it's my mission to share to the world about awareness, good and bad oils. Zato je moja životna misija da ljude obavestimo dobrim i lošim uljima. This is a picture from newspaper. Ovo je slika iz novina. March in Taiwan. U martu je izašlo ovo u Tajvanu. And this picture was talking about a young soldier. Slika govori o mladom vojniku. 18 years old man has to go join the army. 18-godišnjak koji je hteo da se pridruži armiji. And look at his breast. Pogledajte njegove grudi. It's almost bigger than the ladies. Veće od nekih ženskih grudi. This young man been absorbing, eating too much petroleum oil. Ovaj mladić je previše petrolejskih ulja uneo u svoj organizam. Giving his body too much estrogen. A time je svom telu nametnuo previše estrogenih hormona. And when his female hormone is too much, his male organs not too good. A kada ima previše ženskih hormona, muški organi ne mogu da funkcionišu kako treba. Men suffering everywhere.
Muškarci svuda po svetu trpe zbog toga. So please help the men, ask them to take soul every day. Tako da molim vas, recite svakom muškarcu da svaki dan uzima soul. I had a story from Malaysia. Imam jednu priču iz Malezije. This man, 84 years old, Jedan 84-godišnjak and he suffered prostate cancer. imao je rak prostate, He was in a hospital nalazio se u bolnici, on wheelchair, na very sick. stolici, u stolici sa točkovima, dakle u invalidskoj stolici, bio je zaista bolestan. His nephew A došao mu je sestrić, went to the hospital, brought the soul product to him. odneo mu soul, And actually, his nephew was not comfortable sharing to the uncle. Njemu je kao mlađem bilo neprijatno da to daje svom starijem rođaku. He said, what if the uncle takes the soul and he die? A pomislio, šta ako bi popio ovo pa umro? Then he's in trouble. Onda će biti u nevolji. But after sharing, and the uncle said, no, I want to take the soul. Ali je ujak ipak rekao, ne, hoću ja to da uzmem. So the uncle took 1 pack, 2 pack at the night time. Tako da je popio jedan paket tada, jedan uveče. Next morning, he took 2 more. Sledeće ujutro uzeo još 2. So total 4 packets. Dakle, ukupno 4 paketića. And the daughter went to the hospital. The daughter. Ćerka njegova ga je posetila zatim u bolnici. Yeah, the daughter see the father every day in the hospital. Ona ga je svako jutro posećivala. She takes the glass and help the father to urine. Ona bi pomagala tati da piški u čašicu. Because he can only drop by drop urine. Zato što je mogao samo kap po kap da piški. Wow, surprise. A iznenađenje za nju? When she put the glass on her, he was shooting on her face. Kada je stavila čašicu da on polako piški, dobila je po faci. Happy story. Ovo je jedna vesela priča. 4 packets gave the old man quality life. 4 kesice sola ovom starom čovjeku povratila su kvalitet života. Now he can go back driving. Sad može sam da se vrati kući. The nephew became diamond. Njegov rođak dostigao je dijamantsku poziciju. My mission is to help the children. Moja misija takođe je da služim deci. I hope everyone here are you tonight, this afternoon. Verujem da će svi danas ovde Share my mission. sa mnom podeliti i sa mnom se pridružiti ovoj misiji. All these babies are coming to this earth. Sve bebe koje dolaze na svet, if the young mother doesn't know what is xenoestrogen, ako mlade majke ne znaju šta je ksenoestrogen, and if the mother does not know how to clean up these bad oils, i ako majka ne zna kako da očisti svog organizma ove loše masnoće, it would disturb this baby's brain. To će negativno uticati na razvoj mozga njenog budućeg deteta. Because you know what? All the baby's fat. Sve bebe su bucmaste. You know, when every newborn baby have very pretty skin and soft skin. Svako novorođenče ima meku kožu. All the babies are pretty. I sve su lepe. They have a lot of fat in the body. Zato što imaju dosta masnoće u potkožnom tkivu. And the baby, all these fat are prepared and given by the mother during the 9 months of pregnancy. A sve te masnoće koje je beba akumulirala pripremljene su od strane majke tokom trudnoće. I mean, the mother doesn't have any good fat, the baby will not have any good fat. A ako majka ne unosi dobre masnoće, ni beba neće imati dobre masnoće. That's why there's so many baby born with allergies. Zato se tako mnogo beba rađa sa alergijama. Many baby born with skin problems. A mnoge i sa poremećajima kože. And now even mental problems. A danas čak i sa mentalnim problemima. About almost long time, 2005. Davno, u 2005. godine, I was visiting London. Bila sam u Londonu. I found this newspaper. I pročitala ovo u novinama.
It's a 1 in 10 children mentally ill in Europe. 1 od 10 dece u Evropi mentalno je bolesno. And it's affecting the boys. A posebno su pogođeni dečaci. Now we have an answer. A danas znamo i odgovor. Now we know why these children are suffering. Znamo zašto deca imaju mentalne probleme. Because the whole world's been eating bad oil for the past 30, 40 years. Zato što ceo svet u posljednjih 30-40 godina unosi loše masnoće. In America, 4 years ago, Pre 4 godine u Americi, the FDA, Food and Drug Administration, administracija koja odobrava hranu i lekove za tržište, issue a new regulation. Izdala je jednu novu regulativu. Allow the doctors to prescribe mental drugs to children 8 years and older. Dozvolili su da se lekovi za mentalne bolesti prepisuju deci starijoj od 8 godina. And just 2 years, only in 2 years, A za samo 2 godine, a total of 4 million prescriptions went to these children. 4 miliona recepata lekova za mentalne poremećaje prepisano je deci. Once a person's on mental drug, it's pretty hard to get back to normal shape. A jednom kada se čovek navikne na lekove za mentalne bolesti, zaista je teško skinuti se sa toga. On top of it, today, all these young people are glued to the computer. Osim toga, sva ta deca su zavezana, prilepljena za kompjuter. That radiation is affecting the brains too. I to zračenje takođe utiče na mozak. But we have no choice. Ali kao da nemamo izbora. We're all looking at the computer. Svi gledamo stalno u kompjuter. The World Health Organization already projected. Svetska zdravstvena organizacija dala je prognoze. In about 10 years, za oko 10 godina, depression is the number one reason why people cannot work. Depresija će biti glavni uzrok zašto će ljudi biti nesposobni za rad. One day I was in San Francisco reading newspaper. Kada sam nedavno u San Francisku čitala novine, there was a medical doctor. Naišla sam na članak lekara, only 55 years old. Koji je imao samo 55 godina. He has to close his clinic. Morao je da zatvori svoju kliniku. Because he had depression. Jer je i sam patio od depresije. He's eating the bad oils too. I on jede loše masnoće. He needs to take soul. I treba da uzima soul. I have one lady was under medication with depression. Poznavala sam jednu ženu koja je uzimala lekove za depresiju, antidepresive. A friend gave the husband 3 packets. Neko joj je od drugova dao 3 kesice soula. So the husband took the 3 packet back home and gave it to the wife. Njen muž je te kesice odneo svojoj ženi koja je bolesna od depresije. He said, eat them all up. Ajde sve ih sad progutaj. He took all 3 together. Ona ih je sve 3 odmah uzela. Went to bed. Otišla da spava. Next day the husband went to work. Muž je sutra otišao na posao. Wow, when he came home, he was so surprised. Kada je došao kući, čekalo ga iznenađenje. House was clean. Kuća je blistala. Dinner was prepared. Večera na stolu. Oh, the story, the wife got healthy, went to the market and did all the normal things. A žena je otišla na pijacu i u prodavnicu i sve normalne poslove uspela da obavi. Only 3 packets. Od samo 3 kesice. This man got his wife back. Ovaj čovek je dobio nazad svoju zdravu ženu. Is the product expensive? Da li je onda proizvod skup? No. Pa nije. Everyone needs to take it. Svako bi to trebalo da uzima. Today I want you to know. Želim danas da znate. Why we need good oil. Zašto su nam dobra ulja potrebna? Because our body needs oil. Jer su našem telu potrebne masnoće. Especially the brain. Posebno mozgu. Our brain is 60% fat. Naš mozak sastoji se od 60% masnoća. Don't you agree? Our brain is the most important part in our body. A složit ćete se, mozak je ipak najvažniji deo našeg organizma.
Depending how creative you are, A u zavisnosti od toga koliko ste kreativni, you can be very rich. možete postati bogati, You can get all A's from school. možete biti skroz odlični u školi. I had a little boy, Znala sam jednog dečaka, 7 years old today. sada ima 7 godina. Last year, Prošle godine, when we met him, he was taking a depression pill. kada smo se prošle godine upoznali, bio je na antidepresivima. 6-year-old on medication. 6-godišnjak na antidepresivima. Because if he does not take medicine, he cries all day. Ako ne bi uzeo lek, ceo dan bi vrištao. And when we share Plakao. rain with him, Kada smo sa njim podelili o proizvodu kompanije Rain, the mother bought the product right away. mama je odmah kupila proizvod. You know, this boy in school last year, he gets zero, fail. U školici je, dakle u prvom razredu je dobijao sve nule, znači bio je negativan iz svih predmeta. I took his picture last month. Prošlog meseca sam ga slikala. He told us he got 7 A's and 1 B from school now. Sada ima 7 petica i 1 četvorku. And he looks so healthy now. I izgleda tako zdravo. I'm so happy. I tako sam srećna. Mission accomplished. Misija ispunjena. We want to help the children. Hoćemo da pomognemo deci, zar ne? So, if you know that your brain controls everything, all the nerves, everything inside your body. Naš mozak kontroliše putem nerava sve događaje u našem telu. It's 60% fat. I on se sastoji od 60% masnoće. You can ask yourself, is it good fat or bad fat here? Pitajte se da li je tih 60% dobre masnoće ili loše masnoće. Petroleum oil? Da li su tu petrolejska ulja? I mean, we can decide. Odlučite sami šta će tu biti. But one thing I tell you what, using the mobile phone, Ali jednu stvar da vam kažem, koristeći mobilni, mobile phone is almost the same as microwave oven. koristeći mobilni kao da stavljate mikrotalasnu pećnicu na svoj mozak. We put a chicken into the microwave and cook it very quickly. Ako pile stavite u mikrotalasnu, vrlo brzo će biti skuvano. And you see those chicken fat all ziggling. I vidite kako masnoće na površini ključaju. Every day we use the mobile phone. Svaki dan ipak koristimo mobilni. And it's burning those fat. I on sagoreva masnoće našeg mozga. That's why the World Health Organization already make a projection. I zato je Svetska zdravstvena organizacija opet izašla sa svojim predračunima. Next 20 years, there will be more people dying of brain tumors. U sledećih 20 godina mnogo više ljudi umiraće od tumora mozga. The brain controls the whole being. Mozak kontroliše celo naše biće. All your endocrine glands, Sve naše endokrine žlezde, all your immune system, celokupan imunološki sistem, and it's 60% fat. a sastoji se od 60% masnoća. And behind your brain, A u pozadini mozga there are 12 pairs of nerve. ima 12 pari nerava. Controls your eye, your chewing, your throat, your heart. Kontrolišući sve što se dešava od glave do dole. Uključujući naše oči, usta, žvakanje. 4 out of the 12 focus on your eyeball. 4 od 10 nerava određeni su za oči. So when you talk to people, Dakle, kada razgovarate s ljudima, you usually look at people's eye. obično gledate u njihove oči. And you can tell whether they have healthy brain or not. I možete da kažete da li im je mozak zdrav ili ne. Is someone a cross eye? Ako neko ima ukršten pogled, One eye looking this, one eye go that. dakle razroko gleda, More people have this trouble now, ti problemi su sve češći danas, especially children. posebno kod dece. You understand because the brain has too much
bad fat. Može to da bude upravo zato što mozak dobija previše loših masnoća. If you ever talk to people with mental illness, Da li ste ikad razgovarali sa osobom koja pati od mentalnog poremećaja? you can tell from their eyeball that they are not so good. Možete iz očiju da zaključite da nešto nije u redu. It's all because the bad fat. I to je sve zato što unose loše masnoće ishranom. And if we don't take care of it, it will dry it up. A ako ne vodimo računa o mozgu, on će se pod navodnicima sasušiti. Just like as we get old, our skin's dried up. Isto kao što se i koža sa godinama sasuši. That's the reason. To je razlog. Now, I just want to let you know, our brain controls all these glands. Želim je da znate da mozak kontroliše sve žlezde. What are glands? What are they? Šta su to žlezde? It's a secretion. One su zadužene za lučenje hormona. These glands secrete. One luče. And if it's dried up, Ako su sasušene, usahle, as we age, kako starimo, these glands will begin drying up too. one će previše da usahnu i neće lučiti. Because this is the controller, the brain. Jer mozak ih kontroliše. When it dries. Kada on usahne i one će usahnuti. You just look at the old people's skin, you can tell. To možete reći gledajući kožu staraca. I was in Taiwan, there was one man sharing the story. Bila sam na Tajvanu kada je jedan čovek sa nama podelio svoju životnu priču. Well, this man had a stroke. Imao je šlog. And after taking Soul, he was able to move very, very good. Nakon što je počeo da uzima Soul, mogao je da pokreće udove. Then he bought the product for his mother. Zatim je za svoju majku kupio proizvod. His mother, 86 years old. Ona je imala 86 godina. And he said, after mother taking Soul for a month, Onda je rekla, koristit ću ga jedan mesec. mother's wrinkle start going away. I njene bore su počele da se izglađuju. You see, when you take Soul, this essential fatty acid, you're giving your cells more fat. Kada uzimate Soul koji sadrži esencijalne masne kiseline, naše masnoće počinju da se ponovo izgrađuju. This is the best anti-aging product. Ovo je najbolji proizvod protiv starenja. There are people paying money to the doctor to inject fat into the skin. Ljudi daju veliki novac da bi im se masnoće injektovale u kožu. Now you can just take several packets of Soul every day and you look getting less and less wrinkle. Mogu samo da uzimaju nekoliko kesica Soula dnevno i imaće sve manje bora. Where many partners, they take the Soul and even put on the hair. Neki čak Soul otvore i stavljaju ga na kosu. Yeah, put Soul in here. Rasporede ga po vlasištu. Half-hour treatment. Tretman od pola sata. Leave it on for half an hour. Ostavite dakle stoji na kosi pola sata. It cleans the dandruff, itchiness. Sprečava perut i svrab kože glave. And when you wash it, I kada isperete, your hair is good kosa izgleda divno. and smells good. A dobro i miriše. Wonderful. Veličanstveno. This girl, Ova devojka 15 years old, ima samo 15 godina. she came to my meeting about 6 months ago. Pre 6 godina došla je na jedno moje predavanje. I don't know her. Nisam je poznavala. You can see from her, you see her eyeball? Vidite iz... Her eye. Aha, vidite njeno oko. Not straight. Nije pravilno. And her head is too big. I glava joj je predimenzionirana. She came in, someone carry her. Neko ju je, majka ju je skoro donela. They carry her and she sat at my meeting. Doneli su, ona je sela na moje predavanje. She cannot walk. Ne može da hoda. From birth. Od rođenja. All 15 years she cannot stand up. Svih svojih 15 godina ne može sama da se drži na nogama.
Mother and a friend hire and make her carry her. Majka i prijatelji je nose. The mother asked me after the meeting, how many packets should my daughter take? Mama me posle predanja pitala koliko kesica da uzima moja kćer. I look at her head, she looks mental problem. Kada sam videla njeno lice i glavu, zaključila sam da ima mentalne probleme. I said, take 3 packets. Rekla sam neka uzima 3 kesice. Breakfast, lunch and dinner. Sa doručkom, ručkom i večerom. We better take 3 meals a day. Trebalo bi da uzimamo 3 obroka dnevno, zar ne? It's healthier. To je zdravo. So after about 1 week, posle oko nedelju dana, I receive a telephone call. Pozvao me neko telefonom. The girl, after about 5 days, taking 3 packets a day. Nakon što je 5 dana ova devojka uzimala po 3 kesice, she let go a lot of toxins. Clean out. Mnoge toksine je izbacila stolicom. In the afternoon. I tokom popodneva. After she clean out. Nakon što je, dakle, imala tu obilnu stolicu. In the afternoon, she can stand very firm by herself. I ustala je i stala na noge, sopstvene noge, i to vrlo čvrsto. She's learning how to walk now. Sada uči da hoda. She can help the mother do dishes now. Sada mami pomaže da pere sudove. It's amazing. To je začuđujuće. Because of this one girl. Zbog ove devojke. This man here, Jerry. Ovaj ovde čovek po imenu Cherry. He became a diamond. Postao je dijamant menadžer. The news traveled in the whole city. Putuje, dobra vest o devojčici putuje po celom gradu. See, it takes someone to share the good news. Potrebno je samo jedan mesec. Potreban je samo jedan mesec da se vest proširi po gradu. Yeah, if no one shared the goodness of Saul, that girl still will be on wheelchair. Da neko nije podelio sa mamom vest o dobrobiti Sola, ova devojka bi još uvijek bila u kolicima. I can only explain is that the oil from Saul went to the brain and the brain got connected all the way down to their feet. Ja mogu samo da pretpostavim da je Rain učinio da se neuroni u mozgu, kada je dobio dovoljno dobrih masnoća, da se neuroni ponovo povežu i pomognu joj da stane na noge. Actually, we have a lady. Imamo takođe i jednu ženu. Brian has the video. Brian je snimio video o njoj. We video that old lady. Snimili smo tu staricu. 93 years old. Ima 93. She has heart trouble for 20 years. 20 godina patila je od problema sa srcem. She was on a wheelchair. Takođe je bila u invalidskim kolicima. Doctor wants to give her operation. Lekar je želeo da izvede operaciju na njenom srcu. Want to put a pacemaker in it. Da ugradi pacemaker. And she cannot eat for 2 months. A ona već 2 meseca nije mogla da konzumira hranu. For 93 years old lady. Za jednu osobu od 93 godine. Maybe it's time to go. Možda je vreme i da ode. So the daughter said no operation. Tako da je ćerka odbila operaciju. So they brought her home. Odveli su je kući. The daughter started giving the mother 3 packets of Soul. I počela je majci da daje 3 kesice sola dnevno. 3 packets. 3. For 5 days. U roku od 5 dana. That's all she ate. To je bilo sve što je jela. She has no appetite. Nije imala apetit. After the 6th day, posle 6. dana, she wants to eat. Tražila je da jede. She started walking. Počela je da hoda. In 2 weeks she was running. Za 2 nedelje je trčala. It's amazing testimony. Zadivljujuće iskustvo. We're so happy. Tako nam je drago. We're here to help people. Ovde smo da pomognemo ljudima. Wow, the brain is so powerful. Budući da je mozak tako moćan. Lymphatic system. Okay. Limfni sistem je ovo. Is number 4 gland. To je žlezda broj 5. The controlled by the brain, okay? Kontrolisan od strane mozga. Yeah, number 4 gland from the brain. A dakle, 4. žlezda po redu po udaljenosti od mozga. This is the immune system.
koja kontroliše imunni sistem. The thymus gland. Thymus gland. Dakle, timusna žlezda koja je četvrta, ona kontroliše rad imunog sistema. That's where the white blood cells fight for us. Tu se stvaraju naše bela krvna zrnca koje biju bitku za nas. I tell you what, women suffering breast cancer. Reći ću vam da žene koje su dobile rak dojke, It's all connected to the lymph gland. To je sve vezano za limfne žlezde, limfne čvorove zapravo. You see, the woman's breast is all fat. Zato što se dojke sastoje od velikog procenta masnoće. As we eat bad oils every day, Budući da unosimo hranom loše masnoće svakodnevno, oxidized oil, petroleum oil, all clogging up the lymph glands. oksidovane masnoće i one zasnovane na petroleju začepljuju limfne čvorove And the tumors will grow. i tumor može slobodno da raste. I have one lady. Poznajem jednu damu, I have many stories. čujem mnoge priče. One lady is a nurse, Jedna žena koja je medicinska sestra, 68 years old. 60-godišnjakinja, She had a tumor, imala je tumor dojke, and she did a biopsy. rađena joj je biopsija. Not cancer yet. To još uvek nije kancer. Her friend brought her to see me. Prijatelj ju je doveo da se upozna sa mnom. I told her to take 2 packets a day. Rekla sam joj da uzima po 2 pakovanja dnevno. After 2 months, I posle 2 meseca she went back to see the doctor. ponovo je otišla na kontrolu. They did the mammogram. Uradili su mamografiju. No more tumor. Nema tumora. Doctor said, close file, see you next year. I zatvorio je doktor dosije, rekao vidimo se na redovnoj kontroli kroz godinu dana. Then there's another lady. I još jedna priča. She had breast cancer, I ova dama imala je rak dojke, and there was blood coming out. čak i krvario. Very serious. Veoma ozbiljan slučaj. She started taking Rain Soul 5 packets a day. Ona je počela da pije 5 kesica sola dnevno. The tumor was so big that she cannot move her arm. Tumor je već bio tako veliki da nije mogla da pokreće ruku. After 5 days, Posle 5 dana, not even 1 box yet, još ni jednu kutiju nije potrošila. the blood stopped bleeding, Krvarenje je prestalo, dried up, zasušila se and she can move her arm. i mogla je da pokreće ruku. Many stories. Mnoge priče znam. It takes good oil to wash away the bad oil. Potrebne su dobre masnoće u dovoljnoj količini da bi odagnale one loše. I mean, all the ladies should be taking at least 1 to 2 pack on prevention. Svaka žena trebalo bi preventivno da uzima 1 do 2 kesice. I learned that because this Rain Soul, the essential fatty acid from black cumin seed is so strong. Zato što su esencijalne masne kiseline iz semena crnog kima tako jake It works on your lymphatic system very quickly. i vrlo brzo rade na pročišćavanju našeg limfnog sistema. We had a man suffer lymphatic cancer, blood cancer. Kada neko pati od leukemije, Yeah, leukemia. He cannot sleep for 2 years. ovaj čovek koji je imao taj problem 2 godine je jako patio od nedostatka sna. My friend just gave 1 packet sample. Moja prijateljica dala mu je 1 uzorak, 1 kesicu. The man took that 1 packet that night. Popio je to isto veče He slept all through the night. i prespavao celu noć u kontinuitetu. On the morning he called his friend. I ujutru zove ovu osobu koja mu je dala. I need Soul. more of this product. Treba mi još toga. Powerful. Moćno. Many of these, you see these fatty tumors. Ovo su masni tumori. I met this lady, very big. On the neck. Upoznala sam se sa ovom osobom koja je imala ovu veliku kvrgu na vratu. Over 10 years. Preko 10 godina. Very hard. I kvrga je bila tvrda. Bad fat, accumulated. Akumulirane loše masnoće. After 2 months of taking Soul, Posle 2 meseca konzumiranja soula, reduce 50%. smanjenje 50%. And the tumor becomes soft. I tumor je postao mek.
I seen small ones, ping pong size. Viđala small sam one. i manje tumore veličine ping-pong loptice. Just 2 packets, 1 month, disappear. Za mesec dana i 2 kesice dnevno viđala sam da to nestaje. Small one, probably 1 week. Oni malecni možda i za nedelju dana. Emotion. Raspoloženje, emocije. This is the number 5 gland. Žlezda broj 5. And it's right here. This is what they call the adrenal gland. Adrenalna žlezda, kako je neki zovu, koja je zadužena za emocije. This is the gland that makes your heart run fast, pump fast. Ona čini da naše srce ubrzano kuca, And your emotions. a takođe i podiže naše emocije. I mean, you know any friends very hot temper, short temper? Ako znate ljude koji su vrlo preki, kratkog fitilja, If they are friends that are very angry all the time, ili koji su stalno nešto ljuti, please tell them about taking soul. recite im da uzimaju soul. It's just that adrenal gland is overworked. Verovatno je adrenalna žlezda, nadbubrežna žlezda, zapravo previše opterećena i radi. Where many people after taking it, husband and wife, no more argument. Nakon što smo počeli da pijemo soul, muž i ja više se ne svađamo. Very peaceful. Postali smo miroljubivi. You see, when you have so many bad fat, every day we eating. Kada kroz sve što jedemo unosimo loše masnoće, When the bad fat it can wrap up. Look at the picture. It wrap up the whole heart. one mogu prosto da obaviju celo srce. And your adrenal gland try to pump. Try to beat your heart. A onda nadbubrežne žlezde luče više hormona nego što je potrebno da bi srce moglo da pumpa, da bi ga poteralo. When the heart wrapped with so many fat, one day, pop, heart attack. Ako je srce zaista tako opterećeno lošim masnoćama, jednog dana samo kolabira. Dakle, doživi We need to clean those fat off the heart. Šta doživi? Infarkt, oprostite, doživi infarkt. Yeah, we need to take the fat off, remove the fat from the heart. Dakle, moramo ukloniti ove loše masnoće iz okoline našeg srca. This is the couple, this wife has depression. Žena koju vidite na ovom paru patila je od depresije. Every day tell the husband, divorce, divorce. Svaki dan žele da se razvede od muža. Well, after just taking 1 box of soul, Kad je popila 1 kutiju soula, now she call her husband, honey, darling, no divorce. sada ga zove srculence, dragi, nema više ni govora o razvodu. It's a very good, we're doing good things. Mi radimo dobre stvari. I know many people suffering diabetes. Znam i mnoge koji pate od dijabetesa. This is the number 6 gland. Žlezda broj 6 je naš pankreas. Controlled by the brain. Takođe kontrolisan od strane mozga. This is where insulin comes from. Tu se proizvodi insulin. So if the brain is dried up, the insulin dried up. Ako je mozak usahnuo, onda će i pankreas da usahne. That's why people go see doctor and they have to inject insulin. Zato mnogi ljudi idu da primaju injekcije insulina. Very good product for people with sugar problem. Sol je odličan proizvod za ljude koji imaju probleme sa šećerom u krvi. And for sure, if you take about 3 packets, 4 packets of soul every day, Ako uzimaju 3 ili 4 paketića soula, we have many people's fatty liver just disappear. Kod mnogih ljudi koji su imali masnu jetru, problemi nestaju. And you can go to doctor, get a blood test. I treba da odu kod lekara da prekontrolišu ponovo krvnu sliku. Same thing, Krv za cholesterol. masnoće. Cholesterol Ista priča i sa holesterolom. Yeah, they're all confirmed by the blood test. Sve je to potvrđeno analizama krvi. Because your liver needs good oil. Zato što je jetri potrebno da ima dobre masnoće. We've been eating bad oils. Ceo život unosimo loše masnoće. That's why our heart's in bad shape. Zato nam je liver. zato nam je jetra u lošem stanju. I mean, we all know this is cholesterol. Ovo su holesterolski čepovi u krvnim sudovima, gledano na preseku. When your artery looks like this, time for high blood pressure pill and cholesterol pill.
Kada arterije izgledaju ovako, onda je vreme za počinjanje uzimanja lekova za visok pritisak. And normally when you go see the doctor will say you have to take these medicine for life. I obično kada se javite doktoru sa tim problemom, reći će vam treba da koristite ove lekove do kraja života. It's true. I to je istina. Because those pills are made by petroleum oil. A ove tablete prave se na bazi petroleja. It's not going to clean up your cholesterol, only suppress it. One ne čiste holesterol, oni ga samo drže pod kontrolom. But I have seen people taking 3 packets, some take 2. Everyone's so different, you know. And all these cholesterol just disappear. Ali sam viđala ljude koji uzimaju po 2 ili 3 kesice, sve ipak individualno, i naslage holesterola bivaju očišćene. How disappear? One man told me. Kako nestaju? Jedan čovjek mi je objasnio. After taking 2 weeks of Soul. Nakon što je 2 nedelje uzimao Soul. His underwear, his panty, for 5 days drip with oil. Njegove gaćice su 5... For how long? After 2 weeks. Posle 2 nedelje, 5 dana su mu gaćice bile natopljene uljem. I think the bad oil got melted down. Mislim da se ulja prosto su se analno, dakle... And also... balon je eksplodirao. And then we had a lady taking 3 packets a day. Takođe jedna žena je uzimala po 3 kesice dnevno. After 3 days of taking Soul. I nakon 3 dana she eliminated blue color oil floating on the toilet. Kada je imala stolicu, na površini je plivalo plavičasto ulje. She called Rachel. My friend said, hey, why blue color coming to the toilet? I zvala je moju prijateljicu Rachel, koja je ovo dala. Kaže, zašto kakim plavo? You know, always take that question, ask the customer again. Always take the same question and ask the person to answer it. Uvek postavite ovo pitanje osobi koja je počela da koristi Soul. Da li je to primetila? Rachel asked the lady. Rachel je postavila sledeće pitanje koje treba da pitate. What have you been eating? Blue color stuff. Šta si plavo jela? Oh, the lady remember, I've been taking diet pills that are blue color. Kaže, uzimala sam tablete za mršavljenje koje su plave boje. Those diet pills are made by petroleum oil. A te pilule su pravljene na bazi petrolejskog ulja. She's been taking so much and it's stuck inside the body. I toliko je toga unela što se akumuliralo u njenom telu. After 9 packets of Soul, nakon 9 kesica Soula, start coming out. Došlo je do čišćenja. So this is when we have bad oils, it would cause the blood to stick together. Kada unosimo loše masnoće, ćelije naše krvi postaće lepljive. Also, when you have diabetes, it will be too much sugar will cause the blood to stick together too. Isti efekat ima i povišen šećer u krvi kod dijabetičara. Ćelije krvi postaju slepljene. I highly recommend people, if you have friends have diabetes and high blood pressure, they better take a packet of Soul before they go to bed. Ja preporučujem da ako imate prijatelje koji imaju visok krvni pritisak ili povišen šećer, da Soul uzimaju pre spavanja. This will prevent blood clotting during the middle of the night. Što će sprečiti koagulaciju, izgrušavanje i zgušnjavanje krvi tokom noći. Because it's already written 50% of the stroke happens during midnight. Zato što se 50% slučajeva infarkta dešava tokom noći. And also for people who have high blood pressure, low blood pressure. A takođe kod ljudi koji imaju i visok i nizak krvni pritisak. Because blood, the way the blood flow, it will
It will either damage your brain cells. Zato što će loša cirkulacija i nedovoljno snabdevanje mozga dovesti do oštećenja ćelija mozga. Yeah, you need to get the blood floating every minute, every second. Zato što je potrebno da krv cirkuliše kroz naš mozak u svakom trenutku. Now this is the main reason why you all come to listen to me today. A evo sad glavnog razloga zašto ste došli da me danas slušate. I get to the main point now. Sad dolazim do glavne stvari. Essential fatty acids. Esencijalne masne kiseline. What is essential fatty acid? Šta je esencijalna masna kiselina? Zna li I ko? kind of refer to like good oil. Ja sam ih zvala dobra ulja. Dobre masnoće. 1931. 1931. A German doctor received a Nobel Prize award. Jedan nemački lekar dobio Nobelovu nagradu. He said, Rekao je, essential fatty acid must be supplied from outside the body every day. esencijalne masne kiseline moraju se unositi u organizam svakodnevno. We have to eat these essential fatty acids from our food Moramo ih uneti ishranom, because our body cannot manufacture them. zato što ih telo ne može samo sintetisati. Essential fatty acid is omega 3 and 6. Esencijalne masne kiseline spadaju u grupu omega 3 i omega 6 masnih And kiselina. the best omega 3 and 6 are from plants and vegetables. A najbolje omega 3 i 6 dolazi iz biljnih izvora i iz povrća, tačnije iz semena njihovih. I know that many companies selling fish oil. Znam da mnogi proizvode i prodaju dodatke sa ribljim uljem. That's animal fat. To su životinjske masnoće. Black cumin seed is vegetarian one. Blood? But black cumin, the soul. Dakle, seme crnog kima je vegetarijanski izvor Yeah. masnoće. Our black cumin seed, raspberry seed, and grape seeds are the better choices. Ipak je bolje izabrati biljne izvore kao što su crni kim, crna malina i seme grožđa. So these essential fatty acids is related to oxygen. Oxygen. Esencijalne masne kiseline povezane su sa metabolizmom kiseonika. These fat will allow sufficient oxygen to reach the cell via the cellular membrane. Oni će dozvoliti da dovoljna količina kiseonika dosegne ćelije i da prođe kroz ćelijsku membranu. You know, if we don't have oxygen, we die, right? A ako nemamo dovoljno kiseonika, umiremo, zar ne? This is oxygen inside the cell. Evo, kiseonik treba dakle da dođe u unutrašnjost ćelije. And the membrane is 55% cholesterol. A membrana je 55% holesterol. The outer layer of the membrane is 55% cholesterol. Spoljna membrana ćelije je 55% holesterol. This is good cholesterol. To je dobar holesterol. But today most of the people have bad cholesterol. Ali danas većina ljudi unosi lošu vrstu holesterola. So this bad cholesterol actually is suffocating our cells. Tako da loš holesterol prosto guši naše ćelije. Oxygen cannot go through. I kiseonik ne može pravilno da ulazi. This is what cancer is about. To može da bude uzrok nastanka raka. The German doctor that received the Nobel Prize award is on this subject. Na tu temu je jedan nemački lekar nedavno dobio Nobelovu nagradu. All cancer is from fatty tumors. Svi kanceri zapravo nastaju od masnih tumora. It takes one bad fat cell and it will accumulate 20 years. Jedna ćelija loše masnoće može da se akumulira i 20 godina da ostane. If during this 20 years you can wash the bad fat away, then never be cancers. I možemo da isperemo te loše masnoće koje su se 20 godina taložile, tako da ne, dakle može da stoji i da ne nastane tumor čak 20 godina. But if you have nothing to wash the bad fat away, ali ako ne unesemo ništa što će te loše masnoće da spere,
this tumor can turn into cancer within 48 hours. Tumor može da se pretvori u kancer u roku od 48 sati. This is not news. It's been 80 years old instruction. To se zna već 80-ak godina, nije to ništa novo. You don't have good oil, you're lacking oxygen, turn into cancer. Ako nemamo dobra ulja, ćelije će patiti od nedostatka kiseonika i postoji mogućnost da nastane rak, kancer. We are so blessed we can take the soul every day, make sure we have good oxygen and cancer prevention. Tako je dobra stvar što sad imamo sol koji možemo da unosimo svakoga dana, tako da naše ćelije budu dovoljno snabdevene kiseonikom i time možemo da sprečimo pojavu raka. This is the reason why I tell every people, I say, there are many supplements selling in the market. Zato ljudima govorim sledeće. Postoje mnogi dodaci ishrani koji su na tržištu. I've been working on this health business for over 20 years. Preko 20 godina sam u ovom biznisu sa zdravstvenim proizvodima. Yes, there are many good products out there. I jeste, postoje mnogi dobri proizvodi. You can buy them or you don't have to buy them. Možete ih uzimati ili ne. But with the soul, ali kada imate soul, essential fatty acid, unosite esencijalne masne kiseline. This is the only product on the market that I have seen so convenient, so portable. To je jedini proizvod na tržištu koji sam videla, koji je tako jednostavan za upotrebu, lak za poneti sa sobom. And it's formulated so potent, so strong. I on je tako moćan and it works fast. I brzo deluje. And it tastes good. A i dobrog je ukusa. It's essential for your family. On je tako važan za celu porodicu. I had a man from Malaysia came and told me. Jedan Malezijac došao je. His father, mother. I kaže njegov otac i majka. His wife. Žena. 3 children. 3 dece. 7 people in the family. 7 u porodici. They eat one box 2 days. Every 2 days they finish one box. Svaka 2 dana njih 7 isprazne jednu kutiju. It's a family product. To je proizvod za celu porodicu. After you understand what is essential fatty acid, you buy it, you give it to your children, your grandchildren. Nakon što razumete koje dobrobiti on donosi, kupovaćete ga svoj deci i svojim unucima. Our children need to take soul more important than us. Još je važnije da deca unose soul nego mi. Because they are growing up with all the petroleum chemicals. Jer oni rastu na svim petrolejskim dodacima koji se stavljaju u hranu. I mean, you saw this picture, it works on everyone. This is an Asian doctor. Ovo je lekar iz Azije. After half an hour, the blood is clean. I posmatrao je ćelije krvi i zaključio da se pola sata nakon unošenja soula krv pročisti. For the kidney. Kada su u pitanju bubrezi. You know, I worked 20 years in this health business. Kao što rekoh, 20 godina sam u biznisu sa zdravstvenim proizvodima. This product is about the only one I seen that really helping people with kidney problems. I jedini je proizvod koji sam videla koji zaista pomaže osobama sa problemima koji potiču od bubrega. Kidney is very important. Bubrezi su zaista važni. I mean, besides controlling our urine. Osim što kontrolišu urin. I had a diabetic lady that every night go toilet 4 times. Znala sam jednu dijabetičarku koja je 4 puta noću ustajala u toalet da ide. I mean, she has to get up middle of the night, go 4 times to the toilet. 4 puta noću mora da se budi i ustaje da bi išla u toalet. I mean, all the diabetic people go toilet a lot. I drugi dijabetičari imaju sličan problem. After taking soul for 2 or 3 months, nakon što je 2-3 meseca uzimala soul, she sleeps all night through. Prespava celu noć. I have a young kid, 11 years old. Znam jedno dete od 11 godina. 11 years old. Samo 11. Still bedwetting at night. Je već 11, a još uvek piški u krevet. After taking soul, nakon što je počelo da uzima soul, he's dry all night.
krevet je suv po celu noć. Then, of course, I got people with kidney problem. Znam i druge ljude koji imaju probleme sa bubrezima baš. They on kidney dialysis. Na dijalizi su čak. After taking Soul, Nakon što su počeli da uzimaju Soul, you see, people on kidney dialysis, they cannot urine. oni koji su na dijalizi ne idu da mokre. After taking Soul, they can go urine. I normalno počinju da mokre nakon što počnu da koriste Soul. Besides, tell you what, the kidney and the bone marrow are connected. Koštana srž i bubrezi su na neki način povezani. It is the kidney that sends the instruction to the bone marrow to regenerate red blood cells. Zapravo oni šalju instrukcije koštanoj srži da proizvodi ćelije krvi. And the bone marrow requires a lot of oil. A koštanoj srži potrebno je puno masnoća. We Chinese eat the bone marrow. Mi Kinezi jedemo koštanu srž životinja. I used to suck the bone marrow out. Obično smo znali da isisamo iz kostiju to. Very soft tissue and very oily. Vrlo meko uljasto tkivo. You see, your red blood cell, when it regenerates every minute. Naša crvena krvna zrnca svakog minuta se regenerišu u našem organizmu. 55% cholesterol, 55% cholesterol, 55%. I oko svakog je 55% masnoće. Every single cellular membrane requires 55% cholesterol. I svaka ćelijska membrana za svoju izgradnju traži 55% masnoće. When you don't have enough good oil, potrebne su nam dobre masnoće. your red cells, your white cells and your platelet cannot be manufactured properly. U protivnom, naša crvena i bela krvna zrnca kao i trombociti ne mogu da se pravilno razmnožavaju. I have seen many leukemia people after taking Rain Soul, the red cells become better, the white cells become better and the platelets better. Videla sam mnoge ljude sa leukemijom kojima su se regulisali broj belih krvnih zrnaca, a porasla crvena krvna zrnca i trombociti. I share this last story with you. I ovo je posljednja priča koju ću sa vama danas podeliti. Rachel told me to see her doctor, Dr. Gladys. My friend told me to see a doctor. Jedna moja prijateljica rekla mi je da se upoznam sa lekarom Clariceom. She's a gynecologist, female doctor. Oncologist. Ona je onkolog. And her husband is a dermatologist. A suprug je dermatolog. Her sister, brother, they're all doctors. I sestra njena i brat, svi su u porodici lekari. In her family, there's 10 clinics. 10 klinika posjeduju u njihovoj porodici. We went to her house. Otišli smo da je posjetimo kod nje kući. She told Rachel, don't tell me any testimonies. Rekla joj je samo, Rachel, nemoj nikakve iskustva da mi pričaš. I'm scientist. Ja sam naučnik, ja sam lekar. What is your product? Od čega je tvoj proizvod? I just told her, I said, Dr. Gladys, this is essential fatty acids from black cumin seeds. Ja sam rekla, dr. Gladys, ovo su esencijalne masne kiseline iz semena crnog kima. That's what I told her. To sam i rekla. She said, I'm looking for this product. Ovo sam čekala, kaže. She signed up for the 9 boxes. Odmah je uzela 8 kutija. She started taking it for 2 months. Počela je 2 meseca sama da ih koristi. She called me for dinner. I pozvala me na večeru. She invited me to her house. U svoju kuću me pozvala. She took all the blood tests. Sve rezultate krvi je stavila pred mene. All the blood tests she had taken before. Koje je ranije, dakle, imala. And she had a new blood test report after 2 months of taking Soul. I onda posle 2 meseca konzumiranja Soula. She showed it to me. Pokazala mi ih je. She said, your product worked. I rekla, vaš proizvod radi. All these years, over 10 years, her red cells and platelets are very sticky. Dakle, 10 godina,
red blood cell. 10 godina njene crvena krvna zrnca i trombociti bili su vrlo lepljivi. Too much, too high. I bilo ih je previše. Not healthy. Što nije zdravo stanje. She tried everything, she cannot bring it down. Probala je sve što je znala, nije mogla da ih snizi. After taking 2 packets every day for 2 months. Nakon što je 2 meseca pila po 2 kesice soula, her new blood test report show perfect. Njeni rezultati krvi bili su savršeni. She's been on the product for more than a year. Bila je na ovom proizvodu više od godinu dana. She's sharing with her patients now. Deli ga sada sa svojim pacijentima. Wonderful product. Divan proizvod. This is the final page. I ovo je poslednji slajd. You know, every day we need to shower our hair and our body. Svakodnevno se tuširamo, peremo kosu. Greasy, right? Zato što su masni, jel? And water cannot clean it. A voda ne može da spere masnoće. So we use shampoo. Tako da koristimo šampon. Soap. Sapun. And they feel clean. I onda se osjećate čisto. You know, soap is also made by oil. Da li znate da se i sapun pravi od masnoće? But of course now shampoo is all from petroleum oil. A šamponi su često od petrolejskih ulja. So go home tonight, don't use too much. Nemojte ih koristiti previše. Eat little, but it's okay. Malo samo. Now we eat every day. Sada takođe jedemo svaki dan. We all love to eat. Zato što svi volimo da All jedemo. this yummy, greasy food. Svu onu masnu, ukusnu hranu. We accumulated so much bad fat inside. Ubijamo se iznutra ovim lošim masnoćama. We need to start using internal shampoo. Treba da počnemo, dakle, da koristimo i šampon za unutrašnju upotrebu. So I give Soul a new name, internal shampoo. Tako da sam Soulu nadenula novo ime. Šampon za unutrašnju upotrebu. On ulazi i čisti nas iznutra. So every one of us can enjoy eating all the time. Tako da možemo da nastavimo da uživamo u hrani. And staying healthy. Ali i da ostanemo zdravi. And now with everyone here in Serbia, I congratulate all of you that it's a great time for you. Mogu da vam svima u Srbiji čestitam da je došlo dobro vreme za Srbiju. And all the leaders from Romania and Hungary. Tu su svi vodeći ljudi iz Rumunije i Mađarske. And all those countries in Europe. I svih zemalja Evrope. It's up to you people to take it there. Sada je na vama ovde da vest odnesete dalje. Make it a mission. Neka to bude vaša misija. To share this good product. Da delite ljudima ovaj dobar proizvod. To everyone. Za svakoga je. Thank you so much. Hvala vam. Thank you. Thank you. Hvala.